ఓకే. సో ఫస్ట్ డే పవన్ కళ్యాణ్ గారి కాంబినేషన్‌లో సీన్‌కి బిఫోర్ ఎలా అనిపించింది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్‌లో షూట్ అయిపోయేలోపు ఎలాంటి ఒక ఒపీనియన్ క్రియేట్ అయింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద? See, Naku, I mean, I've said this before also. The image around a person is always created by people around you. It's never your personal thing. You may be a completely different person altogether. So Naku, I never had like a preconceived notion of Pawan sir ila untaru anedi Naku ledu. So I went there, I met him, I spoke to him, and then I realized that he's a very quiet person. He's very quiet. He doesn't talk as much, but when we do have conversations, they are very interesting. So I think like నాకు అనిపించింది ఏమంటే I was only thinking how come sir never played a lawyer so far. Like I felt like he was always meant to play a lawyer, like because sir Telugu bhasha మీద ఉన్న the grip that he has on the language is amazing. Like even when he's speaking, you'll want to listen to him. So the way he speaks, the way he puts his choice of words, they're very interesting. So ఇక్కడ కూడా కొన్ని డైలాగ్స్ చెప్తున్నప్పుడు manaki we'll pay attention. So in the courtroom parts, I felt like that really helped for the scenes as well. So it was an amazing experience. సో మూవీ అయిపోయిన తర్వాత షూటింగ్ అంతా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనగానే మీ మైండ్లోకి వచ్చే థింగ్స్ ఏంటి, పాయింట్స్ కావచ్చు ఆఫ్టర్ ఫిల్మింగ్? ఆఫ్టర్ ద ఫిల్మ్ అంటే I was thinking of what he must be going through, like because see, fans ఈ ఫిల్మ్ మీద పెట్టిన ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది యూ కాంట్ రైట్ ఇట్ ఎనీవేర్. లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ అప్డేట్గా ఉండొచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ రిలీజ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ దే ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ హ్యూమంగస్. సో సర్కి ఆఫ్టర్ 3.5 years to see himself on screen, what he must be going through ani I was thinking. Like because I was happy that I saw konni interviews of Venu sir after release, and he was saying that Pawan sir was extremely happy. He was asking how people were reacting to a few scenes. So I'm glad that he wanted to know, because for all of us, for every actor in this, regardless of how big or small the role is, there is a sense of responsibility that you've taken up when you signed on a film like this. Manam cheptunna okkokka maata is important because the story is everything in Vakeel Saab. So I was glad that sir felt very emotional after the release. He was happy because for him to come back as an actor through this project, I feel very happy for him. Okay. సో మూవీకి సంబంధించిన ఒక యాక్ట్రెస్గా కాకుండా మీరు మూవీని వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆడియన్గా మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాక్ట్ చేసిన సీన్స్ అన్నిట్లో మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సీన్ ఏది? Naku, unanimously all the courtroom scenes are my favorites, especially when he's after the no means no scene tarvata. Every time he's stating facts to the judge, all of those scenes were very it connected very, very well. I connected with them really well. So I feel like those are my personal favorites for sure. ఓకే. సో ఏదైనా ఒక మూమెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో దట్ యూ వుడ్ చెరిష్ లైఫ్ లాంగ్, అలాంటిది ఏమన్నా ఉన్నాయా? We didn't talk as much. Like even నాకు పర్సనల్గా కూడా I don't know sir as much, but I think I'll take these experiences like with me for a very, very, very long time. ఎందుకంటే with every person you act, regardless of whether they're 1 film old or 100 films old, you'll learn something very different and unique from different people. Like you'll observe different things. So with sir, I felt like he is an observer. Like he can sit and analyze things, and he listens to people talk, and he is somebody like that. And I think like looking back right now, I'll definitely take all of those courtroom parts are they'll always be very close to my heart. ఓకే. సో మీరు కూడా చాలా సైలెంట్గా ఉంటారంట కదా షూటింగ్లో? Yeah. లైక్ అన్ని మూవీస్కి అంతేనే, లేదా పర్టికులర్లీ ఈ మూవీకి మేబీ ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అలా ఉండాలి ఎమోషనల్గా? Like even with characters, I can just switch on and switch off. Like I'm not in the character throughout. Ala but like I am quiet. I like anta allari ala undadu, but it depends on what kind of mood it is, on what kind of setup it is. Like for a film like Vakeel Saab, manam courtroom lo kuda chestunnappudu, it is
a lot more intense. Like everybody is in character at all times, ఎందుకంటే we have multiple cameras rolling simultaneously. So even if you're doing like a close up of somebody else's, there's still a camera on you. So you're always sort of in character. So it was a lot more sort of intense, I would say. Courtroom scenes చేస్తున్నప్పుడు it was a lot more intense, but మగువా మగువా అవన్నీ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు we used to have a lot more fun because the same thing will also translate into the making. So yeah, it used to be balanced like that. సో మగువా మగువా సాంగ్ అసలు ఈ లాక్డౌన్ వీటన్నిటికంటే ముందు 1 year బ్యాక్ రిలీజ్ అయ్యింది. మూవీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని ఇంకా పెంచింది ఆ సాంగ్ విన్న తర్వాత. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ 1 year తర్వాత మళ్ళీ లాక్డౌన్ తర్వాత మూవీ రిలీజ్ అవ్వటం జరిగింది. ఒకసారి ఆ సాంగ్ గురించిన ఎక్స్పీరియన్సెస్, అది షూట్ చేసేటప్పుడు అదంతా. నాకు షూట్ చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుంది, లైక్ వేణు సార్ ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు, నవ్వండి నవ్వండి ఇంకా నవ్వండి, నవ్వుతూ ఉండండి. లైక్ వీ హ్యాడ్ ఫన్ షూటింగ్ ద హోలీ సీక్వెన్స్ ఇన్ ద సాంగ్. టెంపుల్లో తీసిన పార్ట్స్ అవన్నీ మొత్తం లైక్ వీ జస్ట్ యూస్ టు లాఫ్ త్రూ ది ఎంటైర్ సాంగ్. బికాజ్ సార్ అదే చెప్పారు, ఇంత హ్యాపీగా ఉన్న అమ్మాయిలు జీవితంలో ఇలాంటి ఒక సంఘటన జరుగుతున్నప్పుడు the only place they smile after that is in the end. They just don't, like, it's difficult for them throughout, right? So while we were filming also, we used to ask, sir, inka navvala sir, enta navvali ani. He was like, just trust me and do it ane cheptu untaru sir appudu. But I think credits to Taman for coming up with a tune that was so catchy, for Sid Sriram, just singing it like him, like how he does, his magic, his voice, Ramajogaya Shastri Garu's lyrics, everything just hit differently. Because ee song inta pedda ante like inta pedda hit avadam valla, the sad version of it will make you feel incredibly sad. Like ante ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ సాంగ్ ఆ థియేటర్లో ప్లే అవుతున్నప్పుడు your heart will just sink, like you'll feel terrible for these women. And that's why like Magua Magua is something else altogether now. Yeah. సో డైరెక్టర్ గారు నవ్వండి నవ్వండి ఇంకా నవ్వండి అని ఎందుకన్నారంటే ఇంక తర్వాత ఎలాగో నవ్వడానికి ఏమి ఉండదు మూవీ అంతా. Yeah, because even in the film it gets very sort of painful for them kada. So for the audience, I think వాళ్ళు కూడా they'll start sympathizing with these characters, because ఇంత అంటే ఏమీ ఆలోచించకుండా ఇంత హ్యాపీగా ఉన్న ముగ్గురు లైఫ్లో ఎందుకు ఇలాంటి జరగకూడదు కదా, అలాంటి క్వశ్చన్స్ దే స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్. సో ఫర్ దెమ్ టు ఫీల్ మోర్ పర్సనల్, ఐ థింక్ దట్ బ్యాలెన్స్ వాజ్ నెసెసరీ. అని ఇలాంటి ఒక అంటే మూవీ మగువా మగువా సాంగ్ ఒక్కటి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తే అక్కడి నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా ఎక్కడ మళ్ళీ నవ్వు ఉండదు. త్రూ అవుట్ అంతా కూడా ఆ ఎమోషన్ని అలా క్యారీ చేయాలి. ఎలా అనిపించింది ఈ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేయటం మీకు? అంటే ఐ హ్యాడ్ టు కాన్షియస్లీ మేక్ షూర్ దట్ నేను చాలాసేపు దీని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండాలి అని. బికాజ్ పల్లవి లాంటి అమ్మాయి, లైక్ పల్లవికి జరిగిన ఎక్స్టెంట్లో కాకుండా ఎక్స్టెంట్లో లేదంటే కూడా వీ హ్యావ్ ఆల్ బిన్ త్రూ అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్స్. లైక్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ the role too much, or think about all the experiences that she went through, because it can trigger a lot of memories, personally also. So like I've had friends who've gone through a lot of uncomfortable situations. I've been through a lot of uncomfortable situations. So it's always about, like, I hold Pallavi in extremely high regards for enta courage undi ee ammaiki to go file for like a complaint. But all of these things are so real. There are women who have fought for justice and raised their voice, not just for themselves and for everybody to come. So andukenemo like this film is very personal on so many levels, and it can get very very stressful also, because of everything that they're going through is not easy. Like naku I had to I worked really I thought about it quite a lot to stop thinking more about the character, or more about those uncomfortable experiences. And I think the most difficult part about this entire filmmaking experience was shoot agipodam and 9 months taravata malli to get back to the same thing was the most difficult part for me, because I was like, I wish this entire thing was over, like we had finished filming, because I filmed the kidnap and molestation after
the lockdown. So for me, I every day through those 9-10 months, I used to think about what are the scenes that are pending for Vakeel Saab. And eppudu, whenever I think about it, I'm like, inka idundi, inka idundi, inka idundi, and they're all difficult to shoot. Like difficult to, because one thing is mentally it can really pull you down. That is one thing. But also like the whole angle of COVID, and you know, like with 3-4 guys all over you, you know, in a studio, in a closed environment, how do we film all this? There were multiple things like going on, and that's why it was very important that switch on and switch off and not think too much about it after.